Capital budgeting. So it's nothing but long-term planning for making financing proposed capital outlay. என்ன கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பண்றோமோ அதுக்கு எப்படி பிளான் பண்ணோம், எந்த ஃபினான்ஸ் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். Probably need for capital budgeting decision arises where you may expand or replacement of some of your assets, diversify, or you can buy or lease out. நீங்க வாங்கலாமா, லீஸ் போடலாமா, R&D இது எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுது. ஏன் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டிசிஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, லாங் டேர்ம் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாக் ஆயிடுச்சு. அது நீங்க வெளியில வர்றது அப்படிங்கிறது will have a huge cost. So crucial decision. Okay. So you have to be very careful. Once நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து பணத்தை வித்ட்ரா பண்றது அப்படிங்கிறது பெரிய லாஸ் ஆகும். லாங் டேர்ம் டிசிஷன், லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ரிஜிட், உங்களால ஃபிளெக்சிபிளா மாற்ற முடியாது. So these are the small ideas you have to keep. Okay. In the illustration number 1ல cash flows. பல இடத்துல நம்ம cash flows அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Then you have to understand what is called cash flows. Net sales revenue, cost of goods sold, ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணிட்டு EBIT கிடைச்சிருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டு EBT, டாக்ஸ் போக PAT. இந்த டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் பா. இதான பணம் வெளியே போயிருக்காது, இந்த பணம் உங்ககிட்ட தான் இருக்கும். அப்போ வாட் எவர் த PAT யூ கால்குலேட் வித் தட் யூ ஹேவ் டு ஆட் த டெப்ரிசியேஷன் பேக் டு கெட் தி கேஷ் ஃப்ளோ. 2,05,000 உங்ககிட்ட பையில எவ்வளவு பைசா இருக்கும்னா இட்ஸ் நாட் 1,05,000. இட் இஸ் 1,05,000 பிளஸ் திஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆல்சோ யூ ஆர் நாட் பெய்ட், subtracted from the assets அப்படிங்கனா அதையும் சேர்த்து தான் உங்ககிட்ட இருக்கும். This 2,05,000 will be your cash. Okay. Now, interest should always be not considered. அது ஒரு லாஜிக் இருக்கு. அது வந்து ஃபண்டிங் ஆனது. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பதிலா நம்ம K1 போட்டு கால்குலேட் பண்ண போறோம். அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போடுங்க அப்படின்னு இவன் ஆங்கிள் கொடுத்திருக்காங்க. In this case EBIT 2 lakhs. In the absence of interest, from there you can claim the depreciation tax. 30% on the 60,000 per share, balance 1,40,000. This is what about the profit after tax, where debt concept is not considered. கடன் வாங்கல அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா ஃபண்டிங் தானே பிளான் பண்றோம், நமக்கு தேவையான ஃபண்ட் எவ்வளோ, அதுக்கு என்ன காஸ்ட் வருது அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த காஸ்ட் வச்சு நம்ம இங்க கம்பேர் பண்ண போறோம். அதனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம்ன்றான். depreciation being non-cash expenses, so you have to add that 1 lakh back to get the cash inflow 2,40,000. So interest இல்லைங்கிறது one of the angle. So இந்த புக்ல இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆல்டர்னேட்டிவ்லி ஒரு சொல்யூஷன் போதுமானது. Now இதுல மெயினா நீங்க இவாலுவேஷன் டெக்னிக்ஸ் பத்தி பார்க்க போறீங்க. டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மாடல், நான் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மாடல் ரெண்டு இருக்கு. டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மாடல் அப்படின்னு சொன்னாக்க பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபேக்டர், பிரசன்ட் வேல்யூ வச்சு கால்குலேட் பண்ண போறோம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எஃபெக்ட் ஆகுது இல்லையா, அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறோம். டுடேஸ் 100 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டுமாரோஸ் 100. அப்படிங்கும்போது டுமாரோஸ் 100 உடைய இன்றைய மதிப்பு என்ன? யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை திஸ் வித் தி பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் டு பிரிங் the tomorrow's 100 to the today's price, and then you can go for the comparison. That's the main logic here. Present value factor.
அது மாதிரி இது ரெண்டும் சேம் கிடையாது. இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பேர் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோஸ். இல்லை சார் அப்படியே அப்சல்யூட்டா கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் டிஸ்கவுண்டட் மாடல். ஸோ வி ஹேவ் 2 models here. Right. Traditional or non-discounted cash flows. Payback period, payback reciprocal, payback profitability, average or accounting rate of returns 4 models இருக்கு. Discounted cash flow மாடல்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணது NPV, net present value, profitability index in internal rate of return, discounted payback period, modified NPV, modified IRR and adjusted present value. So these are the 11 models are there. Predominant exam point of view la NPV, profitability index and internal rate of return, payback period very often you can expect. Rarely, sometimes you may be asked discounted payback period. மற்றதெல்லாம் ஒரு நாலேஜுக்காக வச்சுக்கலாம். So we'll try to solve all the types of illustrations in this topic one after one. Okay, let's start with the illustration number 2. இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டே வரேன். உங்களால ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். There will not be any problem. Also, I request you to watch the concepts videos already available in this topic. Now, Pioneer Limited is considering 2 mutually exclusive projects. Mutually exclusive project na one வாங்குனா இன்னொன்னு வாங்க மாட்டீங்க அப்படிங்கறத mutually exclusive. You can go for having variety rice for your lunch or full lunch. Either of these two. ஒன்னு இது வாங்குனா அது வாங்க மாட்டீங்க, அது வாங்குனீங்கன்னா இது வாங்க மாட்டீங்க. அது பேர் தான் mutually exclusive projects. Both require initial cash outlay of ₹10,000 for machinery and have a life of 5 years. The company's required rate of return is 10% and it pays tax at the rate of 50%. The project will be depreciated on a straight line basis. Net cash flows before taxes expected to be generated by the projects and present value factor also given. Present value factor payback period க்கு நமக்கு தேவையில்லை. So இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? You have been given net cash flows before taxes. Net cash flows before taxes ன்னு சொன்னால் you have to arrive what? Net cash flow after tax கண்டுபிடிக்கணும். Project A க்கு surprisingly we have equal cash flows over the period. அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு என்ன கால்குலேட் பண்றீங்களோ அதான் year on year இருக்கும். So I'll start with project 1. Project 1. Cash inflow before tax. Cash inflow before tax 4000 ரூபாய். Cash inflow before tax ன்னு சொன்னால் அதுல நான் இன்னும் depreciation less பண்ணலன்னு அர்த்தம். So EBIT earnings before tax ன்னு வச்சுக்கலாமா? இதுல tax இன்னும் subtract பண்ணல. Cash before tax னா EBIT ல cash before tax வந்து depreciation less பண்ண பிறகு வரதான் EBIT. ஏன்னா இது non cash expenses. Non cash expenses முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதான் CBT. Okay, cash before tax. Otherwise, cash inflow before tax. Adala depreciation less panna EB. So I have to less the depreciation, the cost being 50,000 rupees, 5 years being 5 years, and we assume the rate of depreciation being straight line basis, method of depreciation. Abdina varsa also 2000 ரூபாய் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Then we get what? EBT. I assume that we never bother about the interest component here. So 2,000 rupees. Minus tax. In this case, the tax being 50%, 1,000 rupees போயிடும். The value what now you get is EAT, earnings after tax. With that EAT, you have to add the depreciation back to get the cash inflow. Cash inflow after tax. இதுக்கு பேர் தான் cash inflow. நம்முடைய ஸ்டடிக்கு பெரும்பாலும் cash inflow after tax தான் நமக்கு தேவைப்படும். அதனால இந்த மாடல் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். So this format. You have to understand what is called cash inflow before tax. The cash inflow before tax க்கு இன்னொரு பேர் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா EBITDA அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்.
earnings before interest and tax, depreciation and amortization. So அது வந்து depreciation less பண்ணிட்டா EBT அப்படின்னு மாறும். அதான் இங்கே EBT. இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக EBT மாறிடும். ஸோ மைனஸ் டேக்ஸ். ஸோ வாட் எவர் த EAT you will get with the depreciation is added. இதை payback period கண்டுபிடிக்க சொன்னாக்க ஈக்குவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோவா இருந்தால் the calculation is pretty simple. ஸோ பேபேக் பீரியட், அதாவது நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண இந்த அமௌண்ட்டுக்கு எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் எத்தனை வருஷத்துல வந்து சேர்ந்துருது அப்படின்னு பார்க்குறீங்க. 10,000 ரூபாய் போட்டிருக்கிறீங்க கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ டிவைடட் பை கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ். இதுக்கு சிம்பிளா கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் சொல்லலாம். then it's equal 10,000 ரூபாய் வருஷம் 3,000 ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னாக்க 3 வருஷத்துல 9,000 ரூபாய் வந்துருச்சு. இன்னொரு 1,000 ரூபாய்க்கு இன்னொரு 4 months. ஸோ 3.3 years சொல்லலாம், அல்லது 3.33 years சொல்லலாம், அல்லது 3 years 0.33 4 months வச்சுக்கலாமா. 3 years 4 months சொல்லலாம். So you have to find out the cash inflow and then proceed the calculation of payback period here. இது ப்ராஜெக்ட் 1க்கு. புக்ல தப்பா இருக்கு, இதை கரெக்ட் பண்ணிக்க. In case of project 2, the cash inflow is totally different. அப்ப நீங்க தனித்தனியா தான் போட்டாகணும். So EBITDA otherwise named as cash inflow before tax for project 2. Okay, year 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. EBITDA here being 6,000, 3,000, 3,000, 5,000 and 5,000 EBITDA. Now you have to calculate what? EBT in the absence of interest, which is nothing but இதுல இருந்து நம்ம depreciation less பண்ணிக்கணும். 10,000 value over the 5 years னா வருஷம் 2,000 நம்ம less பண்ணிக்கணும். So 4,000, 1,000, 1,000, 3,000 and 3,000. Now you have to find out the cash inflow after tax, in short cash inflow. Cash inflow in general with that, EAT calculate பண்ணிக்கிறேன். EAT in this case being, you have to multiply with 1 minus tax. Tax being 50%, 1 minus 0.5 na 0.5, 4,000 into 0.5, 2,000, 500, 500, 1,500 and 1,500. To get the cash inflow, you have to add what? With that EAT, you have to add the depreciation. Depreciation being 2,000, so 4,000, 2,500, 2,500, then 3,500, 3,500. So what is the payback period? The amount I invested in this case being 10,000 rupees, within how many years I am getting that amount back in சொன்னால் 2020 40, அதுக்கப்புறம் 2,500, 6,500, அதுக்கப்புறம் 2,500, almost 9,000 வந்துருச்சு. இன்னும் 1,000 shortage. That 1,000 shortage I may get in 2023. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணலாம். cumulative cash inflow. இந்த மாதிரி அன்ஈவனா இருந்தால், ஈவனா இருந்தால் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். அன்ஈவனா இருந்தா கேஷ் இன்ஃப்ளோவை கியூமுலேட் பண்ணிட்டே வரணும். ஸோ 4,000, 6,500, 2 வருஷத்துல நான் போட்ட அமௌண்ட்ல 6,500 ரூபாய் வந்துருச்சு. 3வது வருஷம் 9,000 ரூபாய் வந்துருச்சு. 4வது வருஷத்துல 12,500 நான் போட்ட அமௌண்ட்டுக்கு மேல போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 16,000 ரூபாய். ஸோ மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பீங் 10,000 rupees. 10,000 I will get anywhere between 22 to 23.
அப்படின்னா 3 ஆண்டுகள் பிளஸ் இன்னொரு ஷார்டேஜ் 1000 எந்த வருஷத்துல வந்து சேருது 23ல வருது 23ல எனக்கு மொத்தமா வந்தது 3500 ரூபாய் ஒரு வருடத்துக்கு 3500 ரூபாய் நான் எனக்கு 1000 ரூபாய் வந்தா போதும் சொன்னால் 1000 by 3500 will be the year so 3 years plus 1000 by 3500 போட்டோம்னா நமக்கு கண்டுபிடிச்சலாம் எவ்வளவு வருதுங்க 3.285 years மந்த்ல சொல்றதா இருந்தால் 3 years plus 1000 by 3500 into 12 இதை மட்டும் 12 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இது தனி இது மந்த் இது இயர் 3 years 1000 by 3500 எவ்வளவு இயர் மந்த் 3.428 month otherwise 3 years 3 month 428 அப்படின்னு சொன்னா அதை டேஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு into 30 போடுங்க எவ்வளவு வருது 12 days 13 days 12 days 3 years 3 months 12 days னு சொல்லலாம் அல்லது 3.285 years னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் compared to the project 1 and project 2 is superior sorry இது வந்து எத்தனை 3 years 4 months ஆமா project 2 வந்து 3.3 monthly உங்களுக்கு வந்துருது இங்க வந்து 3 years 4 months வருது so project 2 is better shorter the payback period will be the most suitable for selection is that clear So, you have to choose project 2. A, the payback period for this 3.33 years. இது வரும்போது 3.285 or 289. Shorter is better. So, அதை இதை நீங்க choose பண்ணிக்கிறீங்க. புக்ல படி கேவலமா இருக்கு. ஒரு ஆன்சரும் கரெக்டா கொடுக்கல. சரி. Clear? Now, payback reciprocal என்ன அப்படி சொன்னாக்க the project with an initial investment 50 lakhs and life 10 years generates cash flow after tax being 10 lakhs cash flow after tax per year 10 lakhs calculate payback reciprocal அப்படி சொன்னாக்க payback period எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க cash outflow divided by cash inflow provided if the cash inflow being equal அப்படி போட்டீங்கன்னா 50 lakhs divided by 10 lakhs 5 times 5 years you have to wait for 5 years to get your money back payback reciprocal அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதை இன்வெர்ஸ் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு 5 years அதாவது 1/5 னு போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துரும் 20% அதாவது நீங்க போட்ட பணம் 5 வருஷத்துல வருதுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வருது 1/5 அதாவது 20% அப்படிங்கிறது தான் reciprocal so இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு அதே மாதிரி reciprocal போட்டு பார்க்கிறதாக இருந்தால் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல payback period இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இதுல 1 divided by 3.333 payback reciprocal 30% year on year you will be getting இதுல வரும்போது payback reciprocal in this case 1 divided by 3.285 what's the answer 20 30.48%. So this is superior than this one by 0.48%. You will be getting 0.48 extra here.
ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பேபேக் பீரியட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரிசிப்ரோக்கல் போடலாம், அல்லது நீங்க போட்ட அமௌண்ட்டே இன்வெர்ஸ்ல போட்டுக்கலாம். 10 lakhs divided by 50 lakhs into 100. புக்ல பேபேக் ரெசிப்ரோக்கல் அப்படிதான் போட்டிருக்காங்க. கேஷ் இன்ஃப்ளோ ப்ரொவைடட் இட் ஷுட் பி ஈக்குவல், அன்ஈக்குவலா இருந்தா இந்த மாதிரி போட முடியாது. டிவைடட் பை கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இன்டு 100. Now, what is called payback profitability? அப்படின்னு சொன்னாக்க பேபேக் பீரியட் உடைய டிராபேக் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெண்டு பேபேக் பீரியட் இருக்கு. ஏன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட், பின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட். பேபேக் பீரியட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுக்கு 5, இதுக்கு 4. அப்ப நீங்க எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? B is superior நீங்க சூஸ் பண்றீங்க. Is that okay? Now, for example, cash inflow for A 20,000 per year. Cash outflow 1 lakh. You get this cash inflow for 10 years. Okay, இது A. Cash outflow for B 1 lakh. Cash inflow for B 25,000 per annum. Number of years that you will get is only 7 years. அப்ப A உடைய payback period எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஈக்குவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோவா இருந்தால் cash outflow by cash inflow, equal cash inflow. 1 lakh divided by 20, 5 years. B க்கு வரும்போது 1 lakh divided by 25,000, 4 years. That you know shorter is the better, so B is chosen. You rejected A. ஆனா உண்மையிலுமே பாத்தீங்கன்னா இதுல 20,000 சொல்லி 10 இயர்ஸ்க்கு 2 lakhs வரும், 1 lakh போக உங்க கையில அடிஷனலா 1 லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்கு. ஆனா இதுல 25,000 into 7 சொன்னால் 1,75,000, 1 lakh போக 75,000 தான் எக்ஸஸ் வந்திருக்கு. சோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? போட்ட பணம் உடனே வந்துச்சா அப்படின்னு பார்த்து செலக்ட் பண்றீங்களே ஒழிய பணம் வந்த பிறகு இன்னும் ஒரு பார்ட் எக்ஸஸா வர வேண்டியது இருக்கே, அதை கவனிக்காம விட்டுட்டீங்களே அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இந்த பேபேக் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி மாடல்ல the income cash inflow that you supposed to earn beyond post back period will be considered அப்படிங்கிறது இந்த மாடல். Clear? Hope you will be now able to understand. So payback profitability, net cash inflow after taxes after recovering the initial investment, அதாவது cash inflow after taxes minus cash outflow at the 0th period. Okay, this is called payback profitability. Okay, so what is the payback profitability here? Profitability, first case la varumbodhu 1 lakh, second case la varumbodhu 75,000. If you consider the payback profitability, A is superior than B. Clear? That's how you can choose. So enna paathom? Payback profitability, payback reciprocal, payback period. Default payback period அது வந்து wherein payback reciprocal. Payback profitability is logically to know how much I will be getting more than the amount I have invested. So these are the three angles. Hope now you will be able to understand this one, this one, this one, all the three. Clear? Average or accounting rate of return தவிர மிச்ச எல்லா இடத்துலையுமே நாம கேஷ் ஃப்ளோஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இதுக்கு மட்டும் EAT, earnings after tax. Okay, profit, net profit. But of course interest is not usually considered. என்ன நம்ம கடன் வாங்கி போடுறோம் அப்படின்னு பார்க்க போறது இல்ல. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா என்ன வரப்போகுது, அதுக்கப்புறம் தான் ஃபண்டிங்கை பத்தி பேச போறோம். ஃபண்டிங் வரும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், அதுதான் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணிடுறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால இன்ட்ரெஸ்டே கவலைப்பட வேண்டாம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் we will be able to understand the difference between EAT and cash inflow, where it is applicable. EAT will be applicable for the average or accounting rate of return. For the rest of the cases, you have to use only cash inflows.
Clear? So ஒரு imaginary illustration A B க்கு நம்ம மூணு மாடலையும் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். இதுவே payback reciprocal இருந்தால் 5 years na 1 by 5 years 20%, 4 years na 1 by 4 years 25%. Otherwise every year you are getting 25% of your investment. So உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல 25% வருதா இல்லையா? உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல 20% இங்க வருது. இது பேர் payback reciprocal, இது பேர் payback period, and this is called payback profitability. Now average rate of return or accounting rate of return, அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்னா average rate of return is equal to average return அதாவது EAT divided by average capital employed. Average capital employed அப்படின்னா average capital employed is equal to opening plus closing அல்லது opening investment minus closing investment opening investment minus closing investment. Closing investment அப்படிங்கிறது யூசுவலா ஸ்கிராப் வேல்யூ இருக்கும் divided by 2. Don't forget to add if we have any working capital with this and salvage value if any. SV represents salvage value. Clear in the formula. This is complete formula. We have been given two machines, machine A and machine B. In the formula எப்படி வந்துச்சு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது நான் பிறகு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது முடிச்சிட்டு இந்த illustration you just apply this formula. So cost being 56,125 for A and B also being the same, and annual estimated income after depreciation and the income tax அதாவது profit after tax or earnings after tax 5 years ஓட value and 5 years ங்கனால டிவைட் பண்ணிக்கலாம். salvage value is also given. Now find out the average EAT. Average EAT எவ்வளோ? You have to divide this by this one. Tell me. 7,375. And here, I think here also you will get the same 7,375. Average capital employed. எல்லாமே ஒன்னாவே இருக்கு. ஒன்னு கால்குலேட் பண்ண எது கொடுத்துருக்கானு தெரியல. Average capital employed. Average capital employed will be calculated as per this one. Original cost 56,125. Scrap value of this being 3,000 divided by 2. Plus working capital கொடுக்கல, salvage value 3,000 கொடுத்துட்டான். Working capital கொடுக்கல, அதனால அதை விட்டுலாம். Salvage value 3,000. And what is the final value? 29,562.50. So here 29,562.50. Now average rate of return or accounting rate of return is nothing but you have to divide that average EAT by average capital employed. That too you represent in percentage. You represent in percentage. 24.9%. Clear? இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு? இந்த ஃபார்முலா இது தெரிஞ்சிரும். Average EATங்கிறது EAT over the periods and divide this by number of years, you will get earnings after
Thanks, you are getting year after year, there is no any confusions. Now the question is average capital employed. How can you calculate this one? இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, assume that capital cost of asset acquisition being 100,000, depreciation 20% under SLM basis, life 4 years, and this company needs working capital also around 10 rupees and around 10 rupees. See, வருஷத்துக்கு 20% ன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? year 1 beginning எவ்வளவு இருக்கும்? investment 100, endல எவ்வளவு இருக்கும்? அந்த asset உடைய value 80 இருக்கும். year 2 எவ்வளவு இருக்கும்? 80, 60. year 3 எவ்வளவு இருக்கும்? 60, 40. I assume in the absence of working capital, அதுக்கு உள்ளார சேர்க்கும்போது எப்படி வரும்னு பார்க்கலாம். year 4ல 40, 20. அதுக்கப்புறம் year இல்லை, 4th yearல there is scrap value 20 and sold for 20. What is the average? 100 plus 90, 190, 180 by 22, 90, 80 plus 60 by 270, 60 plus 40 by 250, and here 30. Take the total of this 240 and divide this by 460 is the average capital employed in the absence of working capital. ஏன்னா இப்ப பார்த்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல working capital இல்ல. working capital இல்லாத போது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இனிஷியலா 100 ரூபாய் இருந்துச்சு, இயர் எண்ட்ல 20 ரூபாய் இருக்கு. டைரக்டா இதை பார்க்கலாமா இல்லையா? 100 minus 20 divided by 240. But don't forget to add this 20 back. என்ன காரணம்? இந்த 20 rupees இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லா பீரியட்லயும் இருக்கு. இந்த 80 தான் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்கு. அதனால எவ்வளவு குறையுதோ அந்த டெப்ரிஷியபிள் வேல்யூ தான் half எடுக்கிறீங்க. நான் டெப்ரிஷியபிள் இயர் பிகினிங்ல இருந்து இயர் எண்ட் வரைக்கும் 20 அப்படியே எடுத்துக்கலாம். போட்டீங்கன்னா அதோட வேல்யூ என்ன வருது? 60. You get this one. ஏன் இந்த 20 ரூபாவை நான் இங்க மைனஸ் பண்ணி இங்க பண்றேன்னா இது டெப்ரிஷியபிள் அமௌண்ட், depreciated over the period divided by 2, அப்ப 40. இந்த 20 year ஃபுல்லாவே இருக்கு. whenever we have the working capital also we have the same. அதனால அந்த working capital இதோட சேர்த்துட்டா முடிஞ்சிருச்சு. average capital employed, rather than calculating this much of working with this much of working note, you can get it easily by this one, original value minus scrap value divided by 2 plus scrap value. When we have the working capital, you need to add the working capital also. For example, year beginning 100 ரூபாய் asset claim, working capital 10 ரூபாய்னா 110 ரூபாய், year endல 90 ரூபாய் இருக்கும். depreciation 20 ரூபாய், working capital depreciate ஆகாது இல்லையா? அது அப்படியே இருக்கும். Then 90, 70, 70, 50 and 50, 30. இப்போ இது வரும்போது 100, 80 இது average. So now this is with the working capital, இது வரும்போது 60, இது வரும்போது 40. இதோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 280 divided by 4, then 70 will be the average capital employed. இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா depreciable amount over the period is 80, அதாவது 100 minus 20, 100 minus 20 divided by 2 plus scrap value 20 plus working capital 10 should also be addable. What's the value you are getting? 70. வந்துருச்சா இல்லையா? So that's the logic. Rather than mugging up the format like for the average capital employed, you will now understand the logic behind. Of course, this is not given in the text. It's to make you understand the logic I have given here. Okay. Hope you will now be able to understand how this average capital employed is arrived this way. Clear?
Now, so we have completed all the traditional non-discounted cash flow models. Now we have to move on to the discounted cash flow model or time adjusted techniques. Time value of money consider nu per idukku. Let's see one model after one model. Clear? Let's start with illustration number 5. In the fifth illustration, அவங்க NPV கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்காங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா மாடலையும் இதுக்கே அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் so that you can compare one model to the other model before we move on to the next illustration. A project requires initial investment 2,25,000 and expect to generate the following net cash flows. 2,25,000 நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இயர் ஆன் இயர் இந்த நம்பர் வருது. சிம்பிளி இந்த நம்பரை ஆட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் பே பேக் பீரியட், பட் இட் ஹேஸ் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி. Compute the net present value of the project if the minimum desired rate of return is 12%. Compute desired rate of return. Usually that is equal to the cost of overall capital. You might have covered this under cost of overall capital calculation chapter, right? Now, here 1, 2, 3, 4 cash inflow. They have given directly cash inflows. உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கொடுத்திருந்தால் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அரைவ் பண்ணணும். கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொடுத்துட்டு அக்கார்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கேட்டாங்கன்னா ஈட் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மாதிரி டைரக்டா உங்களுக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பேசிக் இல்லஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அட்வான்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல even calculation of net cash flow itself in a load for you. Okay, so year 1 95,000, year 2 80,000, year 3 60, year 4 55,000 and 12% cost na idella naaniki varakudi amount இன்றைய மதிப்பு என்ன அப்படினா you have to multiply this with the present value factor at the cost of overall capital, which is 12%. 12% PV factor you need to apply here. So 1 divided by 1.12 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு present value factor கிடைச்சிரும். Okay, so ஏற்கனவே டீச் பண்ணியிருப்பேன். Okay, non scientific calculatorல 1 divided by 1.12 year 1 உடைய value, year 2, year 3, year 4 அப்படி எடுத்துக்கலாம். 12% போட்டா 3 digits வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன். first is 0.83. exam இந்த நம்பர்லாம் கொடுத்துருவாங்க, no need to worry about that. 0.797 and 0.712 and 0.636. if you multiply these two, you will get the discounted cash inflow. The discounted cash inflow in this case being 84,835, 63,760, 42,720, 34,980, total 2,26,295 minus cash outflow. The cash outflow. So நாளைக்கு வரக்கூடிய மணி இன்றைய மதிப்புக்கு எவ்வளவுனா 2,26,000. பட் இன்னைக்கு நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறேன்? 2,25,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் மேட்சிங் த tomorrow's money to the today's money's extent, then I compare with the outflow, then I came to know that I have received 1,295 more. அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் net present value. Clear? This is called net present value. Now, illustration number 5ல இது மட்டும் தான் சொல்லி இருக்காங்க. இருந்தாலும் நான் இதே சம வச்சு I will now calculate PI as well as IRR both for your better understanding. In case of
profitability index PI. PI வரும்போது இதுக்கு பேர் என்னன்னா summation of discounted cash inflow. Cash inflow multiplying with the P factor will get the discounted cash inflow. If you add up all the discounted cash inflow, that is called summation of discounted cash inflow. To calculate the profitability index, summation of discounted cash inflow by cash outflow will be applied. 2,26,295 is the summation of discounted cash inflow for 2,25,000. If you get the PA, what's the value you are getting? Come on. 1.005. Okay. If the PA, if a decision எப்படி பண்றீங்கன்னா, in case of NPV, இது capital budgeting criteria, means methods, technique, decision criteria என்ன அப்படி சொன்னாக்கா பாசிட்டிவ் நம்பரா இருந்தால் ஓகே இது பெஸ்ட் நம்ம எடுக்கலாம்னு சொல்லலாம். In case of profitability ஐயா இருந்துச்சுன்னா profitability index இருந்தால் should be more than 1 இருந்தால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். And internal rate of return ஆக இருந்தால் this value should be more than KO. இதே சம நான் IRR மெத்தட்லயும் போட்டு காமிச்சிடுறேன். If you are clear, text me so that we'll move on to the next model here. மூணு predominant model உங்களுக்கு வரும் discounted cash inflowல. அடிக்கடி இது மட்டும் தான் வரும். NPO, profitability, NPV, profitability index and internal rate of return. Which எல்லாம் சின்ன variations தான் that you can very easily identify. Discounted payback period, paybackல இருக்கக்கூடிய main drawback வந்து என்ன அப்படின்னாக்க time value பண்ணி not consider, மற்றபடி இது easy. இப்போ time value பண்ணி போட்டோம்னா அது பேர் discounted payback period. So illustration number 6. Parrot Limited is manufacturer of low-end consumer durable N. In order to modernize the manufacturing facility, Parrot Limited wants to buy a new machinery costing rupees 10 lakhs at cash price. So, this is our initial cash outflow. So, cash outflow at period 0. The annual cash flows before tax over the entire lifespan of the company being 3 lakhs. Okay, இது வந்து என்னது EBITDA. Cash inflow before tax ன்னு சொன்னால் EBITDA, don't get confused. Marginal tax rate 30%, cost of capital 10% per annum, scrap value at the end of the useful life of the machine is negligible, so 0. The company is currently following a straight line method of depreciation. And do you think the project is financially viable? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So life span வந்து 3 lakhs. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈவனா இருக்கு, கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க நீங்க ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டாம். பாருங்க, நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். 3 lakhs year 1, 2, 3. Your EBITDA being அல்லது cash inflow before tax, all the 3 years being 3 lakhs. Now, earnings before tax minus depreciation. 10 lakhs. What's the life of the machine? Life 5 years யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். எங்கேயாவது கொடுத்துருக்கானா? இல்ல. ஸோ கொஸ்டின்ல மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. 5 years. அப்ப 4, 5. Is that okay? Solutionல இருந்து நான் எடுத்து போட்டிருக்கிறேன். Now EBT being 10 lakhs divided by 5 போட்டீங்கன்னா year on year 2 lakhs. Depreciation being 2 lakhs, subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 lakh each.
Now I need to get what? Eat. Here, the tax being 30%. So with that 1 minus T. 1 minus T, 30% position, 70% balance irukano. 70,000 in all the cases. Now what is the cost of capital here? 10%. So you have to find out the P factor at the rate of 10%. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. Okay. Now if you multiply these two, you will get discounted cash inflow. Oh, sorry, either add panla. Okay. Depreciation. So I need the cash inflow. So cash inflow is nothing but with that EAT you have to add the depreciation back. The 70 plus 2 lakhs depreciation add panningna 2.7 lakhs each. Now in the P factor summation anti-factor சொல்லுவோம். அதோட வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 3.79, 2.7 lakhs. If you multiply these two, you will get the value directly. This is called summation of discounted cash inflow. ஈக்குவலா இருந்தா எவ்வளவு பெருசு கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு வருஷம் கால்குலேட் பண்ணிட்டு டேட்டா ஆன்சர் போட்டு வந்திருக்கலாம். புக் ஆன்சர் வந்து டாக்ஸ் ரேட்டை 40% போட்டு இருக்கிறாங்க புக்ல. புக்ல அட சரி 40% மாத்திடுறேன். கொஸ்டின்ல மாத்திக்கிங்க. லைஃபை கொடுக்கல, இதையும் கொடுக்கல, அதை அப்படியே மாத்திடுறேன். அப்படின்னா இது 40,000, 60,000. அப்ப இது 2.6 இருக்கும். இது 2.6. 2.6 in the 3.79. To get the book answer, I change the question. Two things to be changed. 30 becomes 40 and number of years being 5. Then overall value being இதோட வேல்யூ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா 9,85,400. அதுல இருந்து கேஷ் அவுட்ஃப்ளோவை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ being 10 lakhs. So your NPV is negative 14,600 negative. So அப்படின்னா not accepted. இப்போ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் அந்த நம்பர் தான் வந்திருக்கும். You can try it yourself. So you multiply these two. Clear? So the project is not advisable to take up. Advisable to take up. இதுக்கு சிம்பிளா இந்த மாதிரி 3 lakhs இருக்குல்ல, அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் 2 lakhs லெஸ் பண்ணிட்டு டாக்ஸ் ஒரு 40,000 லெஸ் பண்ணிட்டு ஈட் அதோட டெப்ரிசியேஷன் ஒரு 2 lakhs ஆட் பண்ணா 2.6 lakhs வந்து உங்களுக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ கிடைக்கும். ஆனிட்டி ஃபேக்டர் டேட்டா 3.79 ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லா கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இஸ் தட் ஓகே? வென் த கேஷ் இன்ஃப்ளோ பீங் ஈவன், அன்ஈவனா இருந்தா பண்ண முடியாது. Second subdivision in the sum. If it is clear, text me. So we'll move on to the second subdivision here. Make it faster.
Now, you don't get any answer from online students. Come on. Shall I move on to the next one? Come on, make it faster. Yeah. Now, the company has an alternative to charge accelerated depreciation. Currently 20% rate. ஆனால் வரப்போகிற ஆண்டுகளில் ஆக்சலரேட்டட் டெப்ரிஷியேஷன், அதாவது 2 times 2 ஷிஃப்ட் 2.5 ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா சீக்கிரம் டெப்ரிஷியேட் ஆகும். ரெகுலர் டெப்ரிஷியேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. பழசில் டிவைட் பை 5 போட்டால் 2 lakhs, அதாவது 20% இருந்துச்சு, இப்போ 30%. ஈச் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 3 years அண்ட் 10% ஃபார் த 4th year. இப்போ எப்படி இருக்கு? இயர் 1 2 3 4 5 years. What about the cash inflow? Before tax, 3 lakhs. Always this being 3 lakhs. You have to find out earnings before tax. From here you have to depreciate what? Subtract the depreciation. Depreciation on the 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs. First year 3 lakhs, second year 3 lakhs, third year 3 lakhs, and fourth year balance 10%, 1 lakh. Now EBT, 3 lakhs minus 3 lakhs, 0, 0, 0, inge 2 lakhs, inge 3 lakhs. EAT, you have to multiply with 1 minus T. T வந்து 30 கிடையாது, 40%. அப்படின்னா 0.6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். 0, 0, 0, 1.2 lakhs, 1.8 lakhs. 1.2 lakhs and 1.8 lakhs. To find out the cash inflow, you have to add the depreciation back. 3 lakhs, 3 lakhs, 0 plus 3 lakhs, 3 lakhs, 0 plus 3 lakhs, 3 lakhs, 1 plus 1.2, 2.2 lakhs, and finally 1.8 lakhs. இப்போ எல்லா வருஷமும் சேமா இல்லை. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? PE ஃபேக்டர் தான் இயர் ஆன் இயர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ PE ஃபேக்டர் at the rate of 10%. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. You multiply these two, then you will get the discounted cash inflow. 2,72,700, 2,47,800, 2,25,300, 1,50,260, 1,11,780. The total being 10,07,840 minus cash outflow being 10 lakhs. Now 7,840 being your NPV, summation of discounted cash inflow. This is NPV. இந்த மாதிரி இருந்தா NPV நமக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு, so we can choose this asset. Clear? Accelerated depreciation case. Clear? Text me. Vishal, Divya Darshini, Mayappan, Nitya responded. What about the present scenario? Is it clear?
Now, seventh one is all about PA, Profitability Index. For illustration, in a PA model explain பண்ணியிருக்கிறேன். So let's try to solve this one now. A project requires an initial investment 2,25,000 and is expected. So இது நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ண அதே சம் தான். So இந்த fifth illustration நான் வந்து PAயும் சால்வ் பண்ணிட்டேன். So we can skip this. Now, internal rate of returnல இந்த interpolation எப்படி பண்றது? அதுக்காக illustration number 8 கொடுத்திருக்காங்க. We try to solve this one now. Calculate IRR by using interpolation technique. When initial investment is 56,000. 10% போட்டால் summation of discounted cash inflow 60. 11% போட்டிருந்தால் summation of discounted cash inflow being 50. 60 இருந்து 50 மாறி போச்சு. ஏன்னா எனக்கு 56 வேணும். அப்ப what could be the exact rate ன்னு சொன்னால் கவனிங்க. 10% ஆக இருக்கும்போது 60,000. If I raise the rate of interest for discounting from 10 to 11%, the value is decreased from 60 to 50. But my requirement is to attain my initial investment on 56,000. அதுதான் வந்தாகணும். 60 இருந்து 56,000 ரூபாய் வரணும்னா எனக்கு 6,000 ரூபாய் குறைச்சாகணும். எவ்வளவு குறைச்சாகணும்? 6,000 குறைச்சால் போதும். ஆனா 1% சேஞ்ச் பண்ணதுனால 60 இருந்து 50னா 10,000 ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கு. ஆனா எனக்கு குறைய வேண்டியது வெறும் 6,000 ரூபாய். அப்ப எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா 60%. 56 இல்லையா? இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 56. 60 இருந்து 56 ஆக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவு குறைக்கணும்? 6,000. Is that okay? 60 to 59, say 56. Okay. Okay, இன்னொரு 4,000 குறைக்கணுமா? Okay. So you have to reduce another 4,000 rupees. அப்போ 4,000 குறைக்கணும்னா 0.4% இருக்கணும். எந்த இதுல இருந்து? பேஸ் 10% இருந்து. So 10% plus this combination, this calculation. 4,000 into 1 divided by 10,000. 10.4%. 10.4% is the answer. Is that clear? IRR. Ninth question. Discounted payback period. Assume a business that is considering a given project. Below are some selected data. Project requires an initial investment of 1,91,315.
cash outflow at 0th period and is expected to generate the following net cash inflows year 1, year 2. So year 1, 2, 3, 4, 5. Cash inflow 95,000. Second year 80. Third year 60. Fourth year 55,000. So 4 years only. Now what is the requirement? Compute the discounted payback period. Already we studied payback period. Now it is extended to discounted. ஏற்கனவே படிச்ச payback period அரைவ் பண்ணிட்டு discounted paybackல என்ன extra calculations அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். Uneven cash inflow இருந்தால் payback periodக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? Cash inflow ஓட discounted cash inflow நம்ம calculate பண்ணியாகும். சரி. Cumulative cash inflow கண்டுபிடிக்கும். Cumulative cash inflow year beginning 95,000, second year la இன்னொரு 80 na 75 1,75,000, then 2,35,000, 2,90,000 rupees. My investment 1,93,315 attained in which period? Between 2 to 3 years. 1,91,315 வேணும். அப்போ பேபேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க செகண்ட் இயர்ல எனக்கு தேவையான அளவுக்கு பணம் வந்துருச்சு. ஆனா அங்கிருந்து இன்னும் அடிஷனல் பணம் வர்றதுக்கு தேர்ட் இயர்ல நான் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. தேர்ட் இயர்ல 60 வருது. அப்படின்னா பேபேக் பீரியட் இன் திஸ் கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன் 2 years I got almost close to my requirement, but there is a shortage of fund. How much? 16,315 rupees இன்னும் வர வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல பார்க்கலாம்னா 60,000 ரூபாய் அடுத்த வருஷம் வருது. இதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் ஆண்டுகள் நினைக்கிறேன். 30,000 ரூபாய் அரை ஆண்டுக்கு, 15,000 ரூபாய் கால் ஆண்டுக்கு, 15,000க்கு மேலன்னா ஒரு கால் ஆண்டுக்கு கொஞ்சம் மேல வரும் அப்படின்னு ரஃப் கால்குலேஷன்ஸ் கூட நீங்க போடலாம். Practical life இது வந்து experts, those who are handling the finance can calculate this in mental calculations like 16,000 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா 15,000, மூணாவது வருஷத்துல 60,000 ரூபாய் வருது அப்படின்னா 30,000 ரூபாய்க்கு அரையாண்டு, 15,000க்கு காலாண்டு அப்படின்னு வச்சுப்பாங்க. இல்லை கொஞ்சம் காலாண்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலா கால்குலேட் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டா கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். 16,315 you earned in the next year where I earned 60,000 rupees. என்ன வருது உங்களுக்கு? 2.27 years, அதாவது 2.25 வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வருது. But my focus in this illustration is to calculate discounted payback period. இந்த cash inflow நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி calculate பண்ண போறேன். இப்போ டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வச்சு நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம். So let me finish up first finding the 12% PE factor. So 12% PE factor for the 4 years. 0.893, 0.797, 0.712, okay, 0.636. Now you multiply the cash inflow with the discount factor to get the discounted cash inflow. 84,835, 1,48,595, 1,91,315, 2,26,295. Then total value this much. Okay, but எனக்கு என்ன வேணும்? I need to get my money this much. Sorry, தப்பு இல்லையா வேல்யூ? sorry. 84,835 அப்புறம் 63,760, third yearல 42,720, 34,980. நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? Cumulative discounted cash inflow calculate பண்ணி ஆகணும், which is nothing but cumulative of these values. Okay, so Vishal has given me the answer 84,835, and then by adding this one, the value being 1,48,595, then 1,91,315, here 2,26,295. As per this illustration, discounted payback period, the initial investment 1,91,315 is attained exactly in 3 years.
So no need to do the interpolation. So we can calculate, we'll finalize the discounted payback period in this case is equal to 3 years without interpolation. நடுவில் வந்திருந்தால் interpolations பண்ணியிருக்கணும். Without discounting, payback period is 2.27 years. With the discounting, the payback period is 3 years. There is a drawback in payback period where they have not considered time value of money. But on the drawback, discounted payback period மூலமா remove பண்றோம். இன்னொரு drawback payback periodல post payback period ஓட returns பார்க்க போறதில்ல. அதுக்கு payback period profitability மாடலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். So ரெண்டு மாடல் அந்த payback periodல இருக்கக்கூடிய drawbacks remove பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். Is that clear? Illustration number 9. In the illustration number 5, NPV calculate பண்ணியாச்சு, which is 1295. Summation of discounted cash inflow, cash outflow less பண்ணா இது வருது. இதே sum IRR கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்னா இது ரெண்டு மேட்ச் ஆகணும். Summation of discounted cash inflow, cash outflow மேட்ச் ஆகணும். அந்த நம்பர் தான் IRR. 12% மேட்ச் ஆகலன்னா இன்னும் ரைஸ் பண்ண அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரைஸ் பண்ண இது குறையும். குறைஞ்சே வந்தா மேட்ச் ஆயிடும். ஸோ அதுக்காக நான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல the higher number I have taken here. 13% PE factor வச்சு போட்டோம்னா இதே cash inflow 13% PE factor வந்து calculate பண்ணோம்னா the discounted cash inflow being year on year this one, the ultimate discounted summation of discounted cash inflow being 2,22,010, outflow 2,25,000. so the value is negative ல வருது. இந்த இடத்துல பாசிட்டிவா இருக்கு, இங்க நெகட்டிவா வந்துருச்சு. அப்படின்னா the required answer should be anywhere between 12 to 13. அப்ப 12 to 13 என்ன நம்பரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றதா இருந்தால் 12% ஆக இருக்கும்போது the value being interpolation மாதிரி போடலாம். இங்க 12% ஆக இருக்கும்போது the value being 2,26,295. அதே 13% இருக்கும்போது the value being 2,22,010. By raising 1% change, the change in the value means decrease being 4,285. But my requirement is not to make it from 226 to 222, but make it equal to my initial investment of 2,25,000. இப்போ நான் எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 1,295 ரெடியூஸ் பண்ணா போதும். ஸோ 1,295 ரெடியூஸ் பண்ணா போதும்னு சொன்னால் what could be the fraction percentage to be adjusted? இதுல lowest number 12% ல இருந்து நான் calculate பண்றேன். 12% and then I have to add this one. So 12% plus 1,295 into 1 divided by 4,295, 85. போட்டோம்னா the ultimate answer being 12.3. So this 12.3 is the IRR. How can we choose whether the project is acceptable or not under IRR? அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா if the IRR is more than our cost of capital, we can choose the IRR in this case being 12.3, but the cost of capital being 12%, so it is more than that, so we can choose this. Clear? Now, IRR has a drawback. As IRR has a drawback, we now use one more model called MIRR model, Modified Internal Rate of Return. Okay. Positive cash flows எல்லாமே future value கொண்டு போங்க.
நெகட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோஸ் எல்லாம் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கொண்டு வாங்க. நெகட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோஸ் எல்லாமே ப்ரெசன்ட் வேல்யூ போட்டு கேஷ் அவுட்ஃப்ளோவோட மெர்ஜ் பண்ணிக்கணும். பாசிட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோஸ் எல்லாமே ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொண்டு போயிடணும். கிளியர்? இந்த சம்ம நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது you will be able to understand in much better way. Online students, come on. If it is clear, can I start now fresh? So I am going to calculate MIRR in this illustration. Illustration number 10. In illustration number 10, M Limited for a construction company asked you to calculate MIRR for two mutually exclusive projects. Okay. Now, இந்த NPV வந்து இனிஷியலா அவுட்ஃப்ளோ ஜீரோவாகவும் சே 3 இயர்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு சொன்னால் இனிஷியலா 100 ரூபாய் அவுட்ஃப்ளோ, அதுக்கப்புறம் 40 ரூபாய் 50 ரூபாய் 30 ரூபாய் பணம் வர மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் IRR யூஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் இடையில இதுவும் நெகட்டிவா வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிடுச்சு, IRR becomes not possible. You are not able to calculate the IRR. You may have the multiple IRR. That's the error. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா MIRR ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்றோம். MIRR எப்படி இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ இன்ஃப்ளோ எல்லாம் வந்து நீங்க ஃபியூச்சர்ல கொண்டு போயிருங்க. கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து ஃபியூச்சர் வேல்யூ போட்டு கொண்டு போகணும். கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆர் taken to future value. Cash outflows are brought to the present value. அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்றதுக்காக summation of cash inflow at future value, summation of cash outflow at present value, இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்றதுக்கு you have to find out the rate. That rate of interest is called MIRR rate. Is that clear? Now let me start with project X. Project X ல cash outflow. Okay. Year 0, year 1 ரெண்டுலயுமே outflow இருக்கு. Cash inflow year 2, year 3 ல இருக்கு. 4,000 and 5,000. Cash outflow will be taken to future value, means present value. Cash outflow on the present value. PV factor. PV factor க்கு என்ன ரேட் யூஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டு ரேட் இருக்கு. Project X has a total life of 3 years with a cost of capital 12%, financing cost 14%. This financing cost is used for present value factor, cost of capital or return on investment, அது future value calculation. அப்ப இதுக்கு P factor யூஸ் பண்ணோம், இதுக்கு future value factor யூஸ் பண்ணோம். Okay, at the rate of 12%. P factor வந்து 14%, future value factor at the rate of 12%. P factor initial எவ்வளவு இருக்கும், அப்படியே தான் இருக்கும். 1 year later சொன்னால் 1 divided by 1.14 போட்டீங்கன்னா என்ன வருது, 0.877. future value factor போடும்போது 1.12 உடைய future value first year உடையது, second year future value factor 1.12 to the power 2, third year உடைய future value factor 1.12 to the power 3, இப்படி போகும்.
future value take it to the third year. இது third year endல தான் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த amount ஒண்ணா தான் இருக்கும். செகண்ட் இயர்ல 4000 கிடைக்குதுன்னா செகண்ட் இயர்ல இருந்து தேர்ட் இயர் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்திருக்கும். அப்ப 1.12. How many years it will have to make it equivalent to the third year ன்னு சொன்னா 1 year தான். தேர்ட் இயர்ல தேர்ட் இயர் அப்படியே இருக்கு, இது மட்டும் 1 year சேரும். So this will be brought to 0th period. Cash inflow taken to nth period. அப்ப அந்தந்த பீரியடோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ டு தி nth பீரியட் எத்தனை வருஷம் இருக்கோ அத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? அப்படின்னா டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ, ஓகே, டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அவுட்ஃப்ளோ இல்லையா, அட் 0th பீரியட் 1000, இதோட வேல்யூ 1754. Then overall value here being 2754. அதே மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4000 into 1.12 4480. Here 5000 into 1 5000 9480. $9,480. Once again, future value factor ங்கிறது futureல கொண்டு போறது. ஒரே நிமிஷம் டயகிராம் போறேன், you will be able to understand now. Zero, year 1, year 2, year 3, year 3 வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா? இங்க -1000, -2000, 4000, 5000. இது ரெண்டும் 0th பீரியட் கொண்டு வரணும். இந்த 1000 0th பீரியட்ல தான் இருக்கு, அப்படியே போட்டுடலாம். இது வந்து 1 year எண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா you have to apply the P factor 0.877. 1 divided by 1.14 1 year to the power 1. செகண்ட் இயர் இருந்தா 1.14 to the power 2 ன்னு போட்டிருப்பீங்க. அப்ப 2000 into 1 divided by இதுதான் P factor. இதான் வந்து 0.877. So 1754. 2754. ஃபியூச்சர் வேல்யூ எல்லாத்தையும் மூணாவது வருஷம் கொண்டு போகணும். மூணாவது வருஷத்துல இது எவ்வளவு இருக்கு? அதான் அப்படியே 3000 இருக்குமே, 5000 அப்படியே இருக்குமே. ரெண்டாவது வருஷம் கடைசியில் இருக்கிறது 1 year தள்ளி போச்சுன்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் போறதுக்கு 1 year இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். 1 plus I being 12%, இங்க 12%. 12% வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? So you have to calculate 1 year's interest for this 4000 to be added. 4000 into 12%, 480 is added with this, so 4480. Okay, that's how you can get it. அதாவது PV factor உடைய formula 1 divided by 1 plus I to the power n. Future value factor na அப்படியே multiplication 1 plus I to the power n. இப்ப என்கிட்ட இப்படி இருக்கு, ஒரு இந்த இதுல 4 வருஷம் கரெக்டா கொடுத்துட்டான். இந்த மாதிரி கொடுக்காம 0 1 2 3 4 5 6 வச்சுக்கலாம். இங்க ஒரு 100 minus 60 inflow, 20 inflow and ஒரு 40 outflow and 30 inflow, 40 inflow, 40 inflow. இத 0th பீரியட் கொண்டு போறோம். 0th பீரியட் 0th பீரியட்ல 100 ரூபாய் இருக்குன்னா 0th பீரியட் 100 ரூபாய் தானே, அதுல ஒன்றும் பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் கிடையாது. தேர்ட் இயர் எண்ட்ல இங்க இருக்குன்னா இங்க கொண்டு வரணும். அப்ப 1 divided by 1 point say நம்ம ரேட்டுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் 12%, இன்ட்ரெஸ்ட் 10% வச்சுக்கலாம். அதாவது இது ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட்னு வச்சுக்கலாம். ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட்னு ஓகே, இது காஸ்ட்னு வச்சுக்கலாம். காஸ்டா இருக்கிறது இது ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட், இது காஸ்ட். காஸ்டா இருக்கிறது இங்க போட்டுக்கிறேன். இங்க வந்து ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் தானே இங்க போட்டோம். சோர்சிங்க்கு என்ன காஸ்ட் வருதோ அது பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் இருக்கும்.
இந்த பிசினஸ்ல போட்ட என்ன வருமோ அது பேர் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், மீன்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் ரிட்டர்ன் கூட வச்சிருக்கலாம். அது ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர், திஸ் இஸ் ஃபார் பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர். ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனா 1 டிவைடட் பை 1 பிளஸ் ஐ வந்து 0.1 டு த பவர் 3 ஆண்டுகள். ஸோ 3ஆல மதிப்பை பண்ணிக்கிறேன். 3 SP ஃபேக்டர் எவ்வளவு வருது? 0.781 correct than 751 multiply 40 into this one, 30.1 okay 130.1. இப்ப இந்த வேல்யூ எல்லாம் ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொண்டு போக போறேன். அதாவது 60 இயர் எண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கும்? இந்த 40 அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த 40 இங்க இருந்து இங்க 1 இயர் இருக்கு, 1 இயர். சோ அப்படினா 1.12 to the power 1 44.8. இது வரும்போது இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 2 வருஷம் 1.12 to the power 2. I am using this formula. 6.3. இதோட வேல்யூ 1.12 to the power 4 times. This value 1.12 to the power 5 times. அவ்வளவுதான். இதான் ஃபியூச்சர் வேல்யூ கால்குலேஷன். இதோட டோட்டல் சொல்லுங்க பார்த்தோம். இல்ல ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டருக்கு வந்து 12% நான் யூஸ் பண்றேன். பிரசன்ட் வேல்யூக்கு 10% யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இஸ் தட் ஓகே? அதாவது நான் எவ்வளவு ஃபண்ட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு எல்லாமே நான் கடன் வாங்கி போற மாதிரி எனக்கு என்ன காஸ்ட் வருது, அது நாளைக்கு வர பணத்துல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றப்ப ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு வருதோ அது பார்க்கணும். ஸோ அதான் ஆங்கிள். ஓகே, இதோட வேல்யூ ஏதாவது வந்திருக்க சொல்லுங்க. எது இதுவா? இதுக்கு 30.47 here. Hope you will be able to understand. Clear, Nitya? 107. இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். எவ்வளவு? 259.6. அப்ப இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து என்ன ரேட்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணா கரெக்டா இருக்குமோ அந்த ரேட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். அதுதான் MIRR. Is that clear? Now, in the illustration try பண்ணு. Hope you will be able to understand how to use this.
இப்ப இந்த ரேட் வந்து 0th பீரியட்ல இருக்கிற ரேட் 1 2 3. 0th பீரியட்ல இதோட ரேட் எவ்வளவு இருக்குன்னா 2754 இருக்கு. இங்க 9480 இருக்கு. You have to find out the rate of interest to equate these two. ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ப்ரீவியஸ் பேட்சுடைய கான்செப்ட் வீடியோ பாருங்க, இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். MIRR from the following information. Cost of capital 12%, reinvestment rate. இந்த பிசினஸ்ல திரும்ப இன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன கிடைக்கும், அது பேர் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட். ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டருக்கு என்ன யூஸ் பண்றேன், ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட்டும். அண்ட் பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டருக்கு கடன் வாங்கி கையில இருந்து பைசா போடுறேன், கடன் வாங்கி போடுறேன். கடன் வாங்கி போட்டால் எனக்கு 12% பா ஓவரால் ஃபண்டிங்க்கு. இந்த பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண 15% கிடைக்கும். ஸோ என்னெல்லாம் பாசிட்டிவ் நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாமே ஆர் ஃபியூச்சர் வேல்யூ ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் வச்சு நான் ஃபியூச்சர் கொண்டு போறேன். அண்ட் இந்த கேஸ் வரும்போது கேஓ வரும்போது 12% ரேட்டை யூஸ் பண்றேன். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். இஸ் தட் கிளியர்? ஹோப் யூ வில் பி நவ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பிவி ஃபேக்டருக்குரிய ஃபார்முலா 1 divided by 1 plus I to the power n. Future value factor 1 into 1 plus I to the power n. Okay, அவ்வளவுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இதை ரெண்டையும் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், பிரசன்ட் வேல்யூ கொண்டு வந்துட்டேன். டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அட் 0th பீரியட் பீங் திஸ் ஒன். அப்ப இந்த 120 வரும்போது லாஸ்ட் இயர் அப்படியே இருக்கும். இதுக்கு ஒரு வருஷம் வரும், இதுக்கு 2 வருஷம், இதுக்கு 3 வருஷம், இதுக்கு 4 வருஷம். அப்ப ரிவர்ஸ் வரும். 1 15% சேர்ந்தா 1.15, அது 15% சேர்ந்தா 1.323, அதுக்கு 15%, அதுக்கு 15% சேர்த்து 20 into this one. So this value will be there. ஓகே, அப்படின்னா 169.52 697 மாறுதுன்னா வாட் குட் பி த ஐன்னு கேட்கறாங்க. வாட் குட் பி த ஐ ஓவர் த 6 years பீரியட். ஆக்சுவலா ஐ கால்குலேட் பண்றதுக்கு சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் ஃபார்முலா இருக்கு. nth பீரியட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் வேல்யூ கேஷ் இன்ஃப்ளோ டிவைடட் பை டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ. பட் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண முடியல கால்குலேட்டர்ல. அப்படிங்கன்னா ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல யூஸ் பண்றோம். ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர் வந்து 467.08 டிவைடட் பை 169.52. கிளியர்? இத scientific calculator இருந்துச்சுன்னா I have to depend on scientific calculator only for this. Once again. ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த இதுல என்ன வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறாங்க, 6 years.
அப்ப 6th root otherwise to the power 1 by 6 னு போட்டுக்கலாம். power 1 by 6. அப்ப 467.08 divided by 169.52 to the power 1 by 6. So you get 1.18 and you have to subtract minus 1 from here. இது வந்து full value, but interest மட்டும் தான் 1 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா கிடைச்சிடும். 18.4 will be the answer. minus 1 கூட கடைசி போட்டுக்கலாம். ஓகே, சாரி. ஸோ புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா, நான் அந்த கான்செப்ட் வீடியோவில் 18% போட்டு பார்த்தேன், இந்த நம்பர் வந்திருக்கு. 19 போட்டு பார்த்தேன், இந்த நம்பர் வந்திருக்கு. Then I use the interpolation technique to get this value. Okay, in your examination. In case of modified NPV, இதே calculations தான். ஆனா denominatorல 1 plus cost of capital வச்சு calculate பண்ணி present value கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Cost of overall capital. Reinvestment rate கிடையாது. அது வந்து initial investment less பண்ணிட்டேன்னா I will get this value. Is that clear? That's a logic. So MIRR and NPV ரெண்டுமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். Let me complete this book back illustration. இப்போ என்ன பண்ணும், எந்த ரேட் வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் இது ஈக்குவலா இருக்கும். I am going to calculate MIRR here. MIRR. So future value factor க்கு நான் யூஸ் பண்ண வேண்டியது reinvestment rate. Reinvestment rate. இதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியது cost of capital. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஃபினான்சிங் காஸ்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க, அதான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். இந்த பிசினஸ் என்ன சம்பாதிக்குமோ அதை வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கொடுத்துறாங்க, அது வந்து ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட்டா இருக்கும். அதான் கரெக்ட் டேர்ம். இந்த டேர்ம் அவங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணல. பணத்தை கடன் வாங்கி போடுறோம் அப்படி சொன்னாக்கா அதை வச்சு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம். ஏன்னா இது என் கையில இருந்து போகுது பணம், அப்ப கடனுக்கு என்ன வட்டி வருமோ அது. இது இந்த கம்பெனி எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன், அப்ப இது வந்து ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஃபியூச்சர் வேல்யூக்கு. கிளியரா இந்த கொஸ்டின்ல கொடுக்கல, நான் கிளியரா இன்டிமேட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதை நீங்க நோட் பண்ணிடுங்க. இது வந்து கேஓ, இது கேஓவா இருக்கணும், இது ஆர்ஆ இருக்கணும், அதான் லாஜிக்கலி கரெக்ட். நம்ம தப்பா கொடுத்துருக்காங்க, பரவாயில்ல. Now MIRR is equal to எந்த ரேட் வச்சு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணா ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும். இதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொண்டு போகலாம். அஃப்கோர்ஸ் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் இருக்கனால அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? I is equal to nth root otherwise summation of discounted cash inflow, discounted இல்ல future value இல்லையா, future value cash inflow divided by summation of discounted cash outflow to the power 1 by n போட்டுக்கலாம். 9480 divided by 2754 to the power 1 by 3 minus 1. 9480 divided by 2754 to the power 1 by 3 minus 1. Okay. 50.98 51% வருதா? 51%. ஓகே, அது எனக்கு டவுட் வந்துச்சு, இஷ்டத்துக்கு போட்டிருக்காங்க புக்ல. $5.3 வருது. 5.3க்கு சான்ஸே இல்லை. 5.3க்கு அவ்வளோ கம்மி பர்சன்டேஜா வரும், அவ்வளோ லாபம் இருக்கு. 10-14% வருதுனால இது 5.3 இஸ் நாட் த கரெக்ட் ஆன்சர்.
Clear? சார் இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணது? நீங்க தான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணோம். ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல போடும்போது எப்படி போடுவீங்க? ஐ மே ஸ்டார்ட் வித் 50% ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். அப்படின்னா கேஷ் இன்ஃப்ளோ 50% PV ஃபேக்டர் சொல்லுங்கப்பா. 50% PV ஃபேக்டர் ஃபார் how many years? 3 years. நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் சார். சயின்டிபிக் வச்சு நீங்க போட்டீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அதுக்காக தான் இதை வச்சு போடுறேன். 1 divided by 1.5 first year P factor, second year, third year 0.2963 0.2963 cash inflow வந்து 9480. Okay, now you multiply these two so that you will get the discounted cash inflow. எவ்வளோ? 2808, but your outflow being cash outflow being 2754. அப்ப you get how much? 54. பட் இது ஆன்சர் கிடையாது. ரெண்டு மேட்ச் ஆகணும் இல்லையா? ரெண்டும் மேட்ச் ஆகணும். அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்? 52% மாத்துறேன். ஸோ 52% இருந்துச்சுன்னா 9480 into come on 52% உடைய P factor எவ்வளோப்பா? 1 divided by 1.52, 1 year, 2 years, 3 years, 0.2848. Okay, 0.2848 மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க. 2700. So your cash outflow being 2754. 54 நெகட்டிவ் வந்துடுது. ஸோ இது என்பிவி பாசிட்டிவ், இது என்பிவி நெகட்டிவ். அப்போ ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் ஆன்சர் இருக்க முடியும். 50% இருக்கும்போது the value being 2808. 52 இருக்கும்போது the answer being 2700. 2% சேஞ்ச் பண்ணதுனால 108 சேஞ்ச் ஆகுது. என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் 2754 இருக்கணும். இதுலேருந்து இந்த நம்பர் கொண்டு வரதுக்கு நான் எவ்வளவு சேஞ்ச் பண்ணோம்? 54. 2% சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு 108 54 சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? யூ கேன் டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். 1% அது பார்த்தாலே சொல்ல முடியும். ஸோ பேஸ் 50% பிளஸ் 54 into 2 by 108, the final answer in this case being 50.51%. Sorry, ஏதோ சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் இருக்கிறதுனால இதை டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். புக்ல அது தப்புன்னு தெரியும், 5% வாய்ப்பே இல்லைன்னு தெரியும். நான் என்ன சார் பண்றது? எக்ஸாம்ல டிஃபரெண்ட் நம்பர் 10% போடுங்க, 20% போடுங்க, அந்த மாதிரி போட்டு பார்த்துலாம். மேக்ஸிமம் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த அளவுக்கு கேவலமா வராது. கொஞ்சமாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கதான் கொஸ்டின்ஸை கேட்பாங்க. பயப்பட வேண்டாம். Hope you will be now able to understand the calculation of MIRR here. Bookல 5 இருக்கு, that is not correct one. Shall I move on to the next one? அதுலயே இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு. இல்லஸ்ட்ரேஷன் 10ல ப்ராஜெக்ட் ஒய் பார்ப்போம். காஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்சிங்னா
நான் வாங்குற பணத்துக்கு எனக்கு ஆகிற செலவு, காஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்சிங். ஓகே, ஆக்சுவலா இதுதான் வந்து என்னவா இருக்கணும், கேஓவா இருக்கணும். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருக்கணும். இந்த பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன கிடைக்குமோ அது வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதுக்கு தேவையான பணத்தை ரெடி பண்றதுக்கு ஆகிற செலவு கேஓ. பட் இனி ஃபினான்ஸ் காஸ்ட்னு சொன்னா இது கேஓ நமக்கு தெரிஞ்சிருது. இந்த ப்ராஜெக்ட் தேவையான ஃபண்ட் சோர்ஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு 5% காஸ்ட் வருது. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இந்த கம்பெனியில் ஏர்ன் பண்ற கெப்பாசிட்டி 15% வச்சுக்கிறாங்க. அப்போ அது ஆர்னு வச்சுக்கிட்டு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். வேற வழி இல்லை, இந்த மாதிரி தான் புக்ல இருக்க ப்ரொசீட் பண்ணோம். த கரெக்ட் லாஜிக் இஸ் கேஓ அண்ட் ஆர். இந்த கம்பெனியோட காஸ்ட் ஃபார் ஃபைனான்சிங், இந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஏர்னிங்ஸை ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ண இந்த கம்பெனி என்ன ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமோ அது பேர் ரிட்டர்ன். ரைட், சொல்லுங்கப்பா. பிவி ஃபேக்டர் சொல்லுங்க. 18% பிவி ஃபேக்டர். இது வந்து கேஓ தானே. கேஓக்கு வந்து 18% பிவி ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணோம். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வரும்போது ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா மாத்திக்க சொன்னேன். அது வந்து என்னது, ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். 15% ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர் அண்ட் 18% பிவி ஃபேக்டர். பிவி ஃபேக்டர் சொல்லுங்க, எவ்வளவு வருது? 0th பீரியட்ல அதே தான் நம்பர் இருக்கும், 1 தான். ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 0. இது பி ஃபேக்டரா விஷால்? 0.8474. இந்த வருஷம் தேவையில்லை. அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் வேல்யூ வரும்போது இது 1 அப்படியே இருக்கும், ரிவர்ஸில் நடக்கும். இதுக்கு 1 இயர் தள்ளி அப்படி சொன்னாக்க 1.15. இது வரும்போது 1.15 to the power 2 வரணும், பட் நமக்கு தேவைப்படலை. So now I'm going to calculate what? Discounted cash outflow. Discounted cash outflow அப்படின்னா 1 into 800, 800, 0.8474 into 700, 593. அப்போ overall cash outflow being 1393. And future value of cash inflow 3000 into 1.15, 3450. Is 1500. So this value being 4950. Clear? So trial and error method again நீங்க calculate பண்ணணும். இதுக்கு பெருசா நம்பர் பெருசா இருக்கு, 3 வருஷத்துல எவ்வளவு வருது அப்படி சொன்னாக்க கட்டாயமா பெரிய நம்பரா தான் இருக்கும். So here I means MIRR in this case. It's nothing but time value of money தான். The I what we calculate is the MIRR here. What's your answer? 1694.8. I don't know. So future value of cash inflow divided by discounted cash outflow. Okay. And to the power 1/3. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா கால்குலேட்டர் இல்ல உங்கள்ட்ட. சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் இல்லைன்னா ஷார்ட்கட் இருக்கு, நான் கொடுத்துருக்கிறேன். அதெல்லாம் தேவையில்லை, எக்ஸாம்ல அதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க, ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ 4950 divided by 1393 to the power 1/3. I need to depend on scientific calculator. $4,950 divided by 1393 to the power 1/3. Yeah, minus 1, 52.59, 52.6. Okay.
நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல போட்டு பாருங்க, ஒரு 50% போட்டு பாருங்க, 52% போட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். புக்ல எப்படி இந்த நம்பர் எங்க இருந்து கொடுத்தானே தெரியல, டோட்டலாவே ராங் தான். இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெரிய ஆள் தான். என்ன பண்ணியிருக்கிறான், 9480 divided by 3000 to the power 1/3 minus 1 இந்த லட்சத்துல இருக்கு. பவருக்கு ஒரு சிம்பிள் போட தெரியல உங்களால, இந்த புக்ல வரல அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள் போட முடியலன்னு இப்படி போட்டா நம்ம எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க as a student? சசிம் எனக்கே வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னு தோணுது, அப்புறமேட்டு போங்க அப்படின்னு விட்டுறது. future value of positive cash flow numerator, present value of negative cash flow denominator to the power எப்படி நீங்க எப்படி போடுவீங்கன்னு தெரியல, 1/n ன்ட்டு. இது வந்து பவர் 1/n minus 1. ஓகே, கிளியர். நோட்டேஷன்ஸ் புக்ல கூட ரீரைட் பண்ணிருக்கேன். future value of cash inflow divided by present value of cash outflow to the power 1/n minus 1. Clear? Okay. Okay, 1.5196. Okay, it's a closer number. Clear? அந்த மைனஸ் 1 போட்டுருங்க. ஓகே, 0.5196, otherwise 52.6%. Clear, Nitya? Now let's move on to the next illustration. Adjusted NPV, இது ஒரு கேஸ். அகைன் இது CMA புக்ல மட்டும் தான் இருக்கு இந்த adjusted NPVங்கிற கான்செப்ட். எக்ஸாம்ல கேட்பாங்களான்னு தெரியல. MIRR வரலாம், adjusted NPV கொஞ்சம் ரேர். modified NPV வேற, adjusted NPV வேற. ஓகே, you have to be careful. modified NPV அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இதே மாதிரி போட்டுட்டு நான் இங்க எழுதிடுறேன், modified NPV, summation of future value anti-factor, future value cash inflow into PV factor at the cost of capital for the n year minus summation of present value cash outflow. present value cash outflow வந்து இந்த சம்ல 1393, future value cash inflow just now we calculated, which is 4950. You have to multiply with the P factor at the rate of cost of capital. எது cost of capital? இதுதான் அவன் cost of capital சொல்லி இருக்கிறான். சொல்லுங்க, 18% உடைய P factor for 3 years எவ்வளவு வருது? third year உடைய P factor எவ்வளவு? 0.6086. multiply these two. 3012. The balance what you get is called modified NPV. இதெல்லாம் rarely used தான். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி NPV, PI, IRR basic very often you will get, rarely you will get the MIRR. NPV எவ்வளவு வருது? modified NPV
மைனஸ் தானே பண்ணுறோம். 19 இதான் மாடிஃபைட் என்பிவி. சரி, அந்த ரேட்டு கொடுத்ததை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம்னா என்பிவி, அந்த ரேட் என்னவா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அது ஐஆர்ஆர், அவ்வளவுதானே. ஸோ ஒன்லி த சேம். ஐஆர்ஆர் என்பிவியில் என்ன கால்குலேட் பண்றீங்களோ அதே தான், ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும். Eleventh one. என்பிவிக்கும் அட்ஜஸ்டட் என்பிவிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? என்பிவிங்கிறது நார்மலா நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதுதான். Where we assume the project is all equity financed. அப்படின்னா கேஇ எல்லாமே ஈக்விட்டி ஷேர் மூலமா ஃபினான்சிங் பண்ணோம்னா அதை வச்சு என்பிவி கண்டுபிடிச்சோம்னா என்னவா இருக்குமோ அதான் பேஸ் கேஸ் ஆஃப் என்பிவி. ஆனா பணம் பத்தல அப்படி சொன்னா நீங்க கடன் வாங்கலாம் இல்லையா? அப்ப கடன் வாங்கினீங்கன்னா என்னச்சு, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும்போது இது எக்ஸ்பென்சஸ் பிஎன்எல் டெபிட் பண்ணிக்கிறீங்க. எக்ஸ்பென்சஸ் பிஎன்எல் டெபிட் பண்ணா ப்ராஃபிட் குறையும், ப்ராஃபிட் குறைஞ்ச டாக்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஸோ தேர் இஸ் அ டாக்ஸ் சேவிங்ஸ் ஆன் த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட். அப்ப நீங்க என்ன என்பிவி கண்டுபிடிச்சீங்களோ அதை கல்லும் வருமானம் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் டியூ டு த டாக்ஸ் சேவிங்ஸ். அப்ப இந்த டாக்ஸ் சேவிங்ஸ் இம்பாக்டே உள்ளார கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அது அட்ஜஸ்டட் என்பிவி. முதல்ல என்பிவி கண்டுபிடிக்கிற இந்த அட்ஜஸ்டட் என்பிவி எப்படி மாறுதுன்னு பார்ப்போம். A firm is considering project requiring 50 lakhs investment. Expected cash flow is 10 lakhs per annum for 8 years. The rate of return required by the equity investors from the project is 15%. என்ன எடுத்துக்கிறீங்க? KE. KO இல்ல KE. Because we consider that the entire finance is sourced only by equity shares. The firm is able to raise 24 lakhs of debt to finance carrying 14% interest for the project. தேவைப்பட்ட கடன் மூலமும் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் அது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டும் கம்மியா இருக்கு. The debt is repayable in equal annual installments over the 8 years period. The first to be paid at the end of the first year. இந்த 8 லட்சம் இந்த லோன் 24 லட்சத்தை 8 வருஷத்துல ரீபேமெண்ட் பண்றாங்க. 8 years. It's going to be repayable in 8 years. அப்படின்னா வருஷத்துக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் ரீபேமெண்ட் பண்றாங்க. Tax rate 40%. You are required to calculate adjusted NPV. Assume the cost of equity being 5%. Assume equity cost is 5%. அது புக்ல சில எரர் இருக்கனால கரெக்ட் பண்ணி இங்க போட்டிருக்கிறேன் பாருங்க. A firm is considering புக்லையும் கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. Firm is considering a project requiring 50 lakhs, அதாவது cash outflow 50 lakhs.
Expected cash flow being 10 lakhs per annum for 8 years. Cash inflow being 10 lakhs, life being 8 years. The rate of return required by the equity share investors is 15, KE 15%. And debt எவ்வளோ finance பண்ணலாம்னா requirementல 24 lakhs debt finance பண்ணிக்கலாம். அதோடைய காஸ்ட் வந்து KD வந்து 14%. The debt is repayable equal in annual installments over the 8 years period. இது 8 வருஷத்துல பே பண்றாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் 3 லட்சம் ரூபாய் பிளஸ் வட்டியோட. First to be paid at the end of first year, the tax rate is 40%. Tax rate 40%. You are required to calculate adjusted NPV. Assume the equity cost, equity issue cost னு போட்டுக்கலாம். Equity share issue பண்றதுக்காக கூடிய flotation cost 5%. Now first we'll start with this one. Base NPV கண்டுபிடிக்கலாம். அதாவது டெட் இல்லாமல் ஃபைனான்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இது மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இது மட்டும் தான் இருக்கு. Cash outflow, cash inflow 10 lakhs per year, N being 8, cash cost of equity 15%. சொல்லுங்க NPV கண்டுபிடிப்பீங்க. Cash inflow if it is being equal இருந்துச்சுன்னா cash inflow into annuity factor வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் cash outflow தானே NPV. Cash inflow into annuity factor is a summation of discounted cash inflow. Cash inflow being 10 lakhs. Annuity factor rate of 15% for 8 years. சொல்லுங்க எவ்வளவு வருதுன்ட்டு. $4.4873 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க annuity factor 1 divided by 1.1415 equal போட்டு 8 times press பண்ணிட்டு grand total button press பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு anti factor கிடைச்சிரும். Are you getting this or not? Yes or no? If you don't have the grand total button in your calculator, okay, 1 divided by 1.15. First year P factor, do memory plus. Second year, memory plus. Third year, memory plus. Fourth year, memory plus. Fifth year, memory plus. Sixth year, memory plus. If you have the grand total button, GT button நீங்க நேரா press பண்ணிக்கலாம். எப்போதுமே anti factor போட்டா value will be more than 1 இருக்கும்பா. பெரும்பாலும் more than 1 இருக்கும். Should not be fractions. So memory receipt being 3.7844 வருது. KE 15% தானா? 8 years தானே? 6 வருஷம் தான் போட்டுருக்கணும். 8 வருஷம் போடுங்க. 8 years. Sorry, 8 years. ஐயோ இந்த நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட் பண்ணது டஃப்ப்பா. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி போடுறது. 1 divided by 1.15 year 1 memory plus, year 2 memory plus, year 3 memory plus, year 4 memory plus, year 5 memory plus, year 6 memory plus, year 7 memory plus, year 8 memory plus. Then you have to take the memory receipt 4.4873. Clear? Vishal, do you have the GT button, grand total button irka? Calculator la try பண்ணி பாருங்க. Those who are not able to get the grand total button, you have to calculate this way. Memory plus over முறை press பண்ணனும். grand total button இருந்தால் கொஞ்சம் சௌரியம். 1 divided by 1 plus I equal 8 times போட்டு GT button press பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆன்சர் வந்துரும்.
இந்த கால்குலேட்டர் இருக்கணும் எல்லாத்தையும். So it's better to have GT button. இதுல இல்ல. This one. இந்த GT ன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கா? If you don't have the GT button, you have to do the way how I calculate here. நான் எப்படி போடணும் அந்த மாதிரி போடணும். Okay. So if you multiply the cash inflow with this value, from there 50 lakhs is subtracted. So NPV being negative, minus 50 lakhs is equal to 5 lakhs 12,700 negative. NPV negative இருந்தா நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். This is called base NPV. So இப்போ நமக்கு என்ன வருது? We can finance by debt ன்னு சொன்னா என்ன வருது? ஓகே, 24 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்குறோம், 26 லட்சம் ரூபாய் இப்ப அதர் பார்ட் நம்ம சேர்க்கிறோம். ஏற்கனவே நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துருச்சு. We have already found the value being negative. ஓகே, சரி, அட்ஜஸ்டட் NPV கண்டுபிடிக்கலாமா? எல்லாமே ஈக்விட்டி மூலமா ஃபைனான்ஸ் பண்ணல சார், கடனும் வாங்கலாம் நினைக்கிறேன். கடன் வாங்கினா எனக்கு 14% தான் இன்ட்ரெஸ்ட், பண்ணலாமா? பண்ணிக்கலாம். 24 lakhs divided by 8 போட்டோம்னா 3 lakhs. ஆரம்பத்தில் 24 lakhs இருக்கும். 3 லட்சம் ரூபாய் கடன் அடைச்ச பிறகு 1 year எண்ட்ல 21 மாறிடும். 18, 15, 12, 9, 6, 3 லாஸ்ட் 0 ஆயிடும். அப்போ முதல் ஆண்டில் 24 லட்சம் ரூபாய் கடன் இருக்குன்னா அதுக்கு வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு கட்டி இருப்பீங்க? 14% இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும். 14% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 3.36 lakhs will be the interest. இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிங்கன்னா அதை P&L டெபிட் பண்ணுவீங்க. டெபிட் பண்ணீங்கன்னா செலவு இன்கம் குறையும். இன்கம் குறைஞ்சா அதுக்குரிய டாக்ஸ் நீங்க கட்டாம சேவ் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் a tax sheet. That is called tax gain. அந்த டாக்ஸ் கெயின் எவ்வளோ? 3.36 நீங்க குறைப்பீங்க. டாக்ஸ் வந்து எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறாங்க? 40%. அப்ப இதுல இன்டு டி எக்ஸ்டென்ட்க்கு யுவர் இன்கம், இன்டு டி எக்ஸ்டென்ட் 40% of 3.36 will be your income. Come on, tell me. 1.344 will be income. 1,34,400 ரூபாய் உங்களுடைய income. Is that clear? Hope you will be now able to understand this part. So outstanding debt in the year end 24 before paying the first installment, interest on that and tax shield, and this is your benefit. 1,34,400 will be your benefit. And apply the 14% PE factor to find out the present value of your tax shield, tax savings for the year 1. Year 2 வரும்போது 21 lakhs தான் இருக்கும். அதுக்குரிய interest, tax shield 14% in the value. Calculate for all the 8 years. 8 years உடைய present value of the tax shield உடைய benefit 4,03,333. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? base NPV என்ன வச்சிருக்கிறோம்? So adjusted NPV is equal to base NPV plus present value of tax savings. Clear? Present value of tax savings. Okay. Base NPV plus present value of the tax savings. Base NPV நமக்கு தெரியும் minus 5,12,700, and there is a tax savings due to the interest component is included here. கடன் சேர்த்ததனால நமக்கு ஒரு சேவிங்ஸ் இருக்காது. ஒரு 4,333 நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம், பாசிட்டிவ் நம்பர். ஆனா ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 5% நீங்க செலவு பண்ணணும். அப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? 50 லட்சம் ரூபாய் பணம் தேவை. அதுக்கு டெட் மூலமா 24 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டீங்க. பேலன்ஸ் 26 லட்சம் ரூபாய் நீங்க பணத்தை ரைஸ் பண்ணணும் பை இஷ்யூவிங் தி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ஈக்விட்டி ஷேர்ல 26 லட்சம் ரூபாய் இஷ்யூ பண்ணி ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 5 ரூபாய் இஷ்யூ பண்ணும்போது போயிடும். சோ ஃபேஸ் வேல்யூ, அதாவது இஷ்யூ பிரைஸ் வந்து 100 ரூபாவா இருந்தால், இஷ்யூ வேல்யூ வந்து 100 ஆக இருந்தால், ஓகே, 5 rupees வந்து ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் போயிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது நெட் ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளவுதான் கிடைக்கும்? 95. உங்களுக்கு இப்ப எவ்வளவு கிடைக்கணும்? 24 லட்சம் ரூபாய். 26 லட்சத்துக்கு இஷ்யூ பண்ணுமா? 26 லட்சம் கையில வேணுமா?
கையில இருக்கணும். ஸோ 26 லட்சம் ரூபாய் கையில வேணும்னு சொன்னால் எவ்வளவு இஷ்யூ பண்ணுவீங்க? அதுக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு வருது? 27,36,842 ரூபாய் இஷ்யூ பண்ணாதான் 1,36,842 ரூபாய் போக உங்க கைக்கு 26 லட்சம் ரூபாய் வரும். இது ஒரு லாஸ். அந்த லாஸை இப்ப நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். காஸ்ட் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், காஸ்ட் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ஸோ மைனஸ் 1,36,842 rupees will be your cost. அப்ப இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு வரதா adjusted NPV. That adjusted NPV I think in this case being negative. Minus 2,46,367. அதாவது NPVயும் நெகட்டிவா இருக்கு, பேஸ் NPVயும் adjusted NPVயும் நெகட்டிவா இருக்கு. அப்ப பிரயோஜனமே இல்லை. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மூலமா மட்டும் ஃபைனான்ஸ் பண்ண எக்கச்சக்கமா லாஸ் வருது. சரி, கடனை வாங்கி போட்டோம்னா கொஞ்சம் டாக்ஸ் சீல்டு எல்லாம் கிடைக்கும், டாக்ஸ் பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு யோசிச்சா அதுலயும் நமக்கு நஷ்டம் தான் வருது. ஸோ திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் நாட் அட் ஆல் வயபிள். கிளியர்? திஸ் கால் அட்ஜஸ்டட் NPV. புக்ல இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க, பார்த்தா தெரியும். ஸோ எரர்ஸ் எல்லாம் உங்க புக்கை கரெக்ட் பண்ணிடுங்க.